안녕하세요. 반갑습니다. 하와이의 폴진입니다. 거의 한 달 이상 유튜브에서 못 뵈었죠? 죄송합니다. 여러가지 이유가 있었습니다. 첫 번째 이유는 저희 대학교 선배님이 시카고에서 한 40년 동안 사시다가 은퇴하시고 이제 하와이로 이민을 오셨습니다. 제가 이민이라고 했습니다. 시카고에서 하와이로 어려운 결정을 해가지고 하와이로 이주를 하셨는데, 저희 와이프하고 저하고 그분들 정착하는데 뭐 가구점이라든지 여러가지 행정적인 그런 것을 조정하느냐고 시간을 많이 썼습니다. 그 다음에 두 번째 이유는 제가 지난번 영상에서 잠깐 말씀드렸죠. 제 한 달 동안 찍었던 모든 동영상이 사라져 버렸어요, 하루아침에. 그래가지고 그 하드디스크에다가 저장을 해놨는데, 하드디스크 컴퍼니에 이야기해가지고 그걸 다시 이제 사라진 동영상을 회복하는데 거의 한 달 걸렸습니다. 이제 회복했고 다음 주쯤에 이제 도착이 됩니다. 그래서 그걸 기다리고 많은 좋은 영상들이 있는데 여러분들과 나누고 싶은 동영상이 사라져 버렸어요. 이제 다시 회복했으니까. 그 다음에 이제 또 한 가지 이유는 이 유튜브를 시작하는 게 상당히 심플하다고 생각했는데 생각보다 심플하지 않네요. 이 중간에 제가 넣는 백그라운드 뮤직이 있죠. 제 백그라운드 뮤직도 이 카피라이트 판권 소유가 있어 가지고 저는 그 편집 프로그램 안에 있는 음악을 사용하면은 이상이 없는 줄 알았어요. 근데 한 2주 전에 유튜브에서 이메일이 와가지고 제가 무단으로 그 노래를 사용했답니다. 물론 뭐 소송이 걸리고 복잡한 뭐 법적인 문제가 걸리는 건 아니었지만 그러한 문제들을 해결하느라고 좀 시간이 걸렸고, 지금은 이제 제가 찍은 동영상의 그 저장 문제 있잖아요. 그게 그 하드디스크에 저장했는데 사라졌는데 그 방법을 찾았습니다. 마이크로소프트 원드라이브에 저장을 하면 클라우드 저장이죠. 실제로 그 하드디스크에 저장하는 게 아니고 클라우드에 저장을 하면 그게 항상 살아 있습니다. 그래서 그 방법을 깨달았고요. 그 다음에 동영상에 들어가는 백그라운드 뮤직은 제가 여러 가지로 지금 연구를 했고, 유료도 있고 무료도 있는데 유료 돈을 내고 하는 걸로 해야 될 것 같아요. 왜냐면 무료 음악은 조금 제한적이고 제가 원하는 음악을 찾을 수 없을 것 같아서, 그래서 이제 거의 그런 동영상을 이렇게 유튜브에 자유롭게 올릴 수 있는 상황이 된 것 같습니다. 인내해 주셔서 감사합니다. 한국에서 몇 분이 연락 왔어요. 왜 동영상 안 올리냐고. 하와이 그 멋있는 장면을 보고 힐링하는 프로그램을 갔는데 그러한 찬스를 달라고 하시는 분도 계시고, LA에 계시는 한 분은 많이 기다리고 있다고 이렇게 말씀하시는 거 보고 제 조그만한 노력이지만 많은 분들이 기다리고 있다라는 것을 감사하게 생각하고 책임감을 가지고 멋있는 동영상으로 여러분한테 보답하도록 하겠습니다. 또 한 가지는 지금 12월 크리스마스 시즌이잖아요. 하와이에서는 크리스마스 기분이 전혀 안 나는데 크리스마스가 돼가지고 약간의 관광객들이 오고 있습니다. 그래서 대형 버스로는 못 나가지만 뭐 4명, 5명 작은 소규모 가족 단위 아니면 친구 단위로 오신 분들을 위해서 그런 투어가 지금
일주일에 한두 개씩 발생하고 있어요. 좋은 소식이죠. 그래서 그 투어를 또 관리하느니라고 조금 바빴습니다. 그래서 이제는 제 나름대로 유튜브를 일주일에 최소한 하나는 방송할 수 있도록 그 시스템을 구축하는데 이제 많은 걸 배웠고, 이제 그렇게 되도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 끊임없이 관심 주세요. 구독과 좋아요, 그 다음에 알림 설정, 다 그 돈 들어가는 거 아니니까 시간 되시면 구독, 알림, 그 다음에 좋아요 꼭 눌러주세요. 감사합니다. 좋은 제언이나 여러분 느낌을 유튜브 밑에 댓글로 달아주시면 대단히 감사하겠습니다. 감사합니다. 알로하. 바이바이. 마할로. 마할로는 감사합니다는 뜻입니다. 마할로. 알로하. Today is 2020 November 7th, Saturday. A little bit cloudy morning, but it's beautiful. Can you hear that sound of Pacific Ocean? The waves at the Pacific Ocean. It's beautiful here. And today is Saturday, and then the election was over, but Vice President Biden became a president-elect officially, so I like that. It's time to heal and the time to unite all the people in America. Because of the Trump's leadership, our nation became divided, not united states. We became a very divided state instead of being united. So I'm glad we have a new leader to lead our this God-given country into the right direction according to God's direction. But basically I believe I don't what I can say, you know, Joe Biden is not a solution. Donald Trump is not a solution for all that we have, for all the problems we have. Only the solution will come through our God in heaven. Okay? So, but we have to choose. We have to choose the best option at this time. So I'm glad that Joe Biden is far more prepared than Donald Trump. So that's my thought. It's beautiful here at the mountainside. It's beautiful here. Look at this. Beautiful. Wow, it's big waves. It's a beautiful morning. Two ladies praising Him. That's beautiful. They believe in their God, and then they're praising Him and then singing Him on the beach. Okay? This is beautiful. Really beautiful. All right. I lost all the, I cannot say all the data, but the huge chunk of video clips I made on
on the external hard drive, and then I corrupted or something happened to that, and then I lost that. So I'm the good signal that I have to safeguard. I have to safeguard all the video clips, which is a very precious and then valuable record for the YouTube editing. So I'm just trying to use the Microsoft OneDrive. They have $99 per year, and then I can use at least 6 terabyte. I think which will be enough. And then or GoPro has $47 per year. We can use unlimited the cloud space for any GoPro clips into there. So that I need to decide within a month. I just signed up for the free 1-month trial for Microsoft OneDrive, and also GoPro Unlimited, the cloud download. So that's the thing. I bought an external hard drive from Costco, even though they have a 2 years warranty for data recovery. I cannot use that one because I'm scared. Because I may lose my data, and then it takes a long time to recover it, and there's no guarantee for recovery of the data. So I think cloud, sign up for the cloud download using the cloud, maybe the source, maybe the right decision to do it. Okay, so look at this. All right. This morning I woke up around 4:30, right before I came to the beach, around 1 hour. I put all the my thoughts about the YouTube contents on an Excel sheet. I tried to use Microsoft OneNote and other programs, but easy to manage is an Excel spreadsheet. So I put it in and I print that out, and I laid out all the details how to plan the future YouTube contents. Yeah, right now the sun is rising. It is beautiful today. I'm doing the routine daily beach walking at Alamona Beach Park, and sun just rising up, but it's cloudy, and my mission statement for the YouTube broadcasting is to share the beauty of beautiful Hawaii, and then to share some of the things I lifetime experience with my family. That's my mission, to share experiences with my family and share the beauty of Hawaii. Yeah, it's raining, so I'm gonna stop recording. It's raining. All right. And we have a rainbow. It's not really clear, but
just one rainbow in front of us. Okay, rainbow.